Na karibu katika NTV Jioni. Hivi ni vipasho. We now have in the country 7 confirmed cases. Na sasa watu wenye virusi vya corona wamefikia 7 hapa Kenya. The office of the Nairobi Metropolitan Services will be headed by Major General Mohammed Abdallah Badi. Serikali yachukua rasmi majukumu ya jiji la Nairobi na kuteua mkurugenzi wa utoaji huduma. Mkono wa serikali ni mrefu, na kama wanaendelea kufanya watoto kwa marumzi wakifunza, wajue tutawafikia. Mwalimu mkuu na mmiliki wa shule ya Beracha Academy wakamatwa kwa kukiuka agizo la rais la kufunga shule. Na upatikanaji wa maji safi ni changamoto kuu katika vita dhidi ya virusi vya corona katika baadhi ya kaunti. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim. Na Flora tena atakuwa anatusaidia katika lugha ya ishara. Sasa watu wenye virusi vya corona hapa nchini wamefika 7, huku serikali sasa ikisema imeimarisha shughuli ya kukabiliana na ugonjwa huo. Aidha, imewataka Wakenya ambao wanahisi kuwa na dalili za corona kujipeleka katika vituo vya afya. Watu wasiozidi 100 wanatafutwa na serikali kwa kutangamana na baadhi ya wagonjwa. Ken Moridhi anatufungulia jamvi la NTV Jioni hii leo. Taifa limesalia chonjo huku visa vya maambukizi ya corona vikiongezeka. Leo hii, serikali kupitia Wizara ya Afya imetangaza watu 3 zaidi waliopata virusi hivyo. Mmoja wao aliingia nchini jana na alitambulika katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta akiwa na joto jingi mwilini. The first 2 cases related to these 3 that I've just mentioned are a couple that had traveled from Madrid, Spain on the 4th of March 2020 through Dubai, arriving in the country on the 5th of March. The third case among the 3 that I have now mentioned involves a Burundian national who had traveled from Dubai to Kenya, arriving on the 17th of March 2020. Aidha, Waziri Mutahi Kagwe anasisitiza serikali inajizatiti kuhakikisha inakabili maambukizi zaidi kote nchini. Watu 100 wanatafutwa kwa kutangamana na wagonjwa hao 7. Kagwe pia amethibitisha kuwa wengine wamelazwa hospitalini na wanaendelea kupata matibabu, huku wengine wakiachiliwa kwenda nyumbani na kujikinga. 18 cases are currently admitted at Bagathi Isolation Center. 7 others have been screened out and are negative. Samples from the remaining 11 suspected cases are currently being processed in our 2 designated laboratories. As at now, we are following 85 contacts actively, and we'll be giving you updates on the outcome of the contacts that we are following. Serikali, hasa wenye jukumu la kukabiliana na ugonjwa huu, wamesutwa kwa kumruhusu mgonjwa kwenda nyumbani Jumapili iliyopita kwa madai ya kupona, ila alirejeshwa hospitalini siku iliyofuata kutokana kuwa na dalili za corona. There was a patient who was in Bagathi and apparently left the facility, and through the security apparatus in the country we were able to trace the patient wherever she was, and we brought her back into Bagathi and tested. Of course, it was positive, and we have traced the contacts of this particular patient. When you talk about government quarantine, it is not in Bagathi. We are not quarantining you in Bagathi. We are quarantining you in government-designated quarantine areas. For example, from yesterday, we are establishing the MTCs
as potential quarantining areas. Sekta ya uchukuzi ni miongoni mwa zile serikali inaangalia kwa ukaribu, kwani baadhi ya watu ambao wanatafutwa kuhusiana na maambukizi ya corona hutumia sekta hii kila siku. Aidha, serikali imesema iwapo itafikia wakati ambapo itabidi isitishwe, basi watafanya lisilobudi. Kennedy Mreithi, NTV katika kaunti ya Nairobi. Na mbali na ni kwamba mmiliki wa shule ya kibinafsi ya Beracha Academy huko Karatina na mwalimu mkuu wa shule hiyo wamekamatwa na polisi kwa kupuuza amri ya rais ya kufungwa kwa shule zote humu nchini kufuatia janga la COVID-19. Wazazi 16 pia wanazuiliwa polisi huko Karatina kwa kuwaruhusu watoto wao wa darasa la 8 kuendelea na masomo ya ziada shuleni humo. Mwanahabari wetu Melita Oletengez anaarifu zaidi. Martha Wangai, mmiliki wa shule ya kibinafsi ya Beracha pamoja na mwalimu mkuu wa shule hiyo wanaandamana na maafisa wa polisi baada ya kukamatwa kwa kosa la kukiuka amri ya rais ya shule zote kufungwa kufuatia homa ya corona. Wanafunzi 19 wa darasa la 8 walipatikana shuleni Beracha wakihudhuria masomo ya ziada. Sisi kama security team tumeamua director na head teacher kwa sababu wanakiuka sheria directive ambazo zimewekwa wapate kustakiwa na wadili na sheria vile inatakana. Inadaiwa kuwa wanafunzi hao walitakiwa kulipa ada ya masomo ya ziada shilingi 200 kila siku ili kuhudhuria masomo hayo bila kujali hatari iliyoko kuhusiana na maambukizi ya corona. Serikali imetoa onyo kwa shule zinazokaidi amri ya rais. Wasifikiri wako mbali, wasifikiri wanajificha. Mkono wa serikali ni mrefu, na kama wanaendelea kusanya watoto kwa marooms wakifunza, wajue tutawafikia, na kipimo hicho tunapimia hao wengine pia tutawapimia hivyo. Wakaazi sasa wametakiwa kuripoti visa kama hivyo kwa maafisa wa polisi na wale wa elimu katika kujihadhari na homa hiyo. Maafisa wa elimu wamewahimiza wanafunzi wa kidato cha 4 na darasa la 8 wadurusu nyumbani. Melita Oletenges, NTV, Nyeri. Na iwapo una deni katika benki, sasa una nafasi ya kupata afueni kutokana na makubaliano baina ya serikali na wadau katika sekta ya benki yanayonuia kupiga jeki uchumi kutokana na athari za virusi vya corona. Katika mkutano wa leo asubuhi baina ya Rais Uhuru Kenyatta, Benki Kuu ya Kenya na chama cha wenye benki, kudorora kwa uchumi kutokana na athari za corona kulipewa kipaumbele, huku maafikiano yakilenga kuimarisha sekta binafsi. One of the things we have agreed on is that the banks will seek to provide relief to borrowers on their personal loans based on their individual circumstances arising from the pandemic. As you can imagine, about 28% of our loans are actually personal loans. And a lot of our people have borrowed as personal loans and they're using it for something. And also, you have those instances where they will probably lose their job or they'll be put on furlough or something like that. So in a sense, they may not have the cash flow to support a loan that they were actually servicing before. So all loans that were current on March 2nd will be eligible. All personal loans that were current on March 2nd will be eligible to this consideration. So all the banks here will address the issue about the loans, whether they are personal loans, SME loans, large customer loans today, to reschedule. The governor has spoken about the period of 1 year, or to be able to look at moratoriums in the period for which they may not have funds to carry on their business in this particular period. And also if they're looking for facilities from the banks, they will be in a position to support them in this particular period. This is very important, Your Excellency. Even for SMEs and small enterprises who perhaps their goods have not arrived on time, the banks will be able to buy. So what I'm asking all our customers for the bank is to reach out to any of the institutions that they bank with today to get the relief to get their business that is running. There will be those who, unfortunately, may be forced to take half pay or may be forced to be laid off for a period because hotels are empty and so on and so forth. So again, your understanding in helping those Kenyans overcome any hardships that they may have as a result of that, again, is something
truly appreciated, because we're going through it. They're going through those problems through no fault of their own. Na katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi Francis Atwoli amewataka waajiri na wenye biashara wasitumie janga la corona kuwafuta kazi au kuwalenga wafanyikazi. Atwoli anataka waajiri washirikiane na vyama vya wafanyikazi wakati hakutakuwa na budi ila kupunguza wafanyikazi. Pia ameitaka serikali isitangaze kusitishwa kwa shughuli nchini, kwani hali iliyoko inaweza kudhibitiwa bila uchumi kuathirika zaidi. I want to thank Kenyan employers, particularly those who have put some mechanism in place to address this issue of coronavirus as per the government's advice. But I want also to caution those unscrupulous employers who might exploit this situation to dismiss or to sack or to retrench workers without prior involvement of the social partners, trade unions included. We don't want Kenyans to dramatize the situation on coronavirus or to take advantage as if it is the only outbreak that we are witnessing. We have people who do piecemeal jobs, casual employment, seasonal jobs, contracts, and temporary of nature that they are paid on daily basis. We have members of business community who are in SMEC, these small and medium enterprises. And we don't want them to lose their daily bread simply. We are dramatizing the whole thing as far as coronavirus is concerned. Na tukipumua kidogo kutokana na corona ni kwamba jiji la Nairobi sasa litasimamiwa na kitengo kipya cha kusimamia huduma za Nairobi Metropolitan kikiongozwa na Meja Jenerali Mohamed Abdallah Badi. Kitengo hicho kimebuniwa na Rais Uhuru Kenyatta hii leo kusimamia majukumu ya serikali ya kaunti ambayo sasa imekabidhiwa serikali kuu. Hayo yamechochewa na hali ya kaunti ya Nairobi kutokuwa na gavana anayehudumu baada ya mahakama kumwamuru gavana Mike Sonko kutoingia afisini kufuatia kesi za ufisadi zinazomkabili. Daniel Mule ana mengi. Ni siku 21 baada ya tangazo la majukumu ya serikali ya kaunti kukabidhiwa serikali kuu, na mkuu wa sheria Paul Kihara anasema sasa ni rasmi kisheria kwa serikali kuu kutoa majukumu hayo. Ni hilo lililomfanya Rais Uhuru Kenyatta kubuni huduma za Nairobi Metropolitan NMS, kitengo maalum kitakachosimamia utekelezaji wa huduma zote za jiji kuu la Nairobi zilizokabidhiwa serikali kuu. The Office of the Nairobi Metropolitan Services will be headed by Major General Mohamed Abdallah Badi. He will be deputized by Enosh Onyango Momanyi. Miongoni mwa masuala mengine, Rais ametaka kuboreshwa kwa mfumo wa uzoaji taka Nairobi, kuimarisha mfumo wa dijitali wa utoaji leseni na ukusanyaji ada za biashara na maegesho jijini Nairobi, kukabiliana na ufisadi na kupunguza msongamano wa magari katikati mwa jiji kwa kuweka maeneo ya maegesho ya magari ya umma nje ya jiji na kuweka mfumo wa reli kurahisisha uchukuzi jijini na njia mbadala za uchukuzi. Over the next 100 days, the NMS team should work closely with relevant institutions to establish the Railway City Development Authority and identify the anchor projects and investors for this redevelopment project. As I commission the Nairobi Metropolitan Service here today, I will task them firstly to bring an end to the corruption and to dismantle the cartels that have hindered the development of this county. Rais amesema hatua hiyo imechochewa na hali kuwa wakazi wa Nairobi wamekuwa wakikosa huduma muhimu, ilhali ni jiji muhimu kwa Wakenya, kanda ya Afrika Mashariki, na pia ni makao ya wanadiplomasia kutoka mataifa yote ulimwenguni na mwenyeji wa mojawapo ya afisi 4 kuu za Umoja wa Mataifa ulimwenguni. The biggest problem that the city faces is corruption and cartels that have a vice-like grip on City Hall.
as read with the deed of transfer corrigenda arising from public participation, transferring certain functions to the national government, comes into effect today, that is, on this 18th day of March 2020. Gavana wa Nairobi alitia saini mikataba ya makubaliano na waziri wa ugatuzi Hygiene Wamalwa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini kuashiria kuwa serikali yake imeachia majukumu hayo. Daniel Mule, NTV. Thank you very much, Governor, and thank you. Naam, tunakwenda mapumzikoni kwa sasa, ila bado yapo mengi tu ambayo tutarejea nayo hivi punde. Residents of Nakuru County have a reason to celebrate. This is after the minister in charge of food security, breakfast, lunch and dinner launched a program that is said to benefit residents of Nakuru. Selector brand will be now available in Nakuru everywhere. We want to say without any avoidance of doubt that Selector is big, it is healthy and have every component of bringing happiness into a house, a hotel or everywhere where you're consuming this brand. Selector, bigger, tasty and healthy. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. iAbiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. With a choice of over 35 bus companies, iAbiri gives you the power of choice to easily and conveniently book your ticket to all major destinations. Whether you're traveling for a social function, business, work or a romantic getaway, iAbiri will get you there. Download the app or log on to www.iabiri.com or call us on 0709 215 215 to book your ticket now. iAbiri, your smart travel partner. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight, especially when others are fleeing away. However, with Cleansoft, I can make it so easy. Cleansoft iko na 3 times particle energy to particles to blue, husaidia kutoa mastain ngumu ngumu na ina enzymes za kulinda nguo zako ndio ziachwe zikikaa fresh. Cleansoft kicks out stains kimateki. Serious. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. Let's have a little bit of You are jeopardizing my relationship with Richard. Here you are, you hypocrite. How much money do you want for that video, Becky? I'm going to enjoy watching you suffer. Someone just sent me a video on WhatsApp. Mimi nataka pesa hii nyumba. Otherwise mimi tafuga hii nyumba saa hii. Unajua vile msichana wangu anakutamaningi. Kwanza hii debu yako. I cannot complain. Unajua ni maupire. Na hii maneno ya kuniita bwana kulia uache. Nitage kush. Unaona vile nimetengeneza madevu vizuri. Welcome home to Amani Rich, the place of peace. Invest in Amani Rich, the place of peace. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Asante kwa kuandamana nasi. Na kama njia ya kudhibiti maambukizi ya homa ya korona nyumbani na katika maeneo ya kazi na taasisi tofauti, kumekuwa na mipango tofauti ya kufaulisha hilo. Eunice Omolo anaarifu zaidi kuhusu usafi wa mikono na kujiepusha na makundi.
Ni hatua baada ya hatua ya namna ya kunawa mkono kwa maji na sabuni. Karen Gina, mtaani Kibra, amejipa jukumu la kuwafunza majirani na watoto wao jinsi ya kunawa mkono. We've learned and she has taught us how to thoroughly wash our hands. It's not just about dipping your hands in water. And the goodness is she has done it so thoroughly to the extent that our children have learned how to do it. And we are very encouraged by that. Every time we meet her, she's always reminding us, and we can't come into our house without washing her hands. Where do I get running water from? And we don't have water here. If any we have, maybe it is sometimes controlled and you don't have it at all. So I decided to do something for myself, for my family, so that we protect ourselves from getting this disease. Wakazi wametakiwa kuzingatia usafi wa hali ya juu wanaponawa mikono kama njia ya kujikinga na virusi vya corona. Tahadhari ya juu pia inapaswa kuchukuliwa wakati huu ambapo watoto wako nyumbani. Wazazi wametakiwa wawajibikie wana wao na kuwalinda. Na katika chuo kikuu cha Mount Kenya, huku kukiwa kumesalia siku 2 kabla ya wanafunzi wote wao wameondoka chuoni, kumekuwa na mikakati ya kuhakikishia usalama wao. For the corridors, entry to any reception, there are bottles of sanitizer with a notice that sanitize your hand, so that in case you don't spread. Improving the hygiene in general. All our staff that work in the lab, we have also had a session with them, ensuring the benches, the door handles are cleaned on a daily basis. Utumizi wa kambarao maarufu lift umesitishwa katika taasisi hii. Mbali na hayo, kuna vituo vya kunawa mkono pindi aingiapo yeyote katika taasisi. Eunice Omolo, NTV. Na sasa kuosha mikono kwa kutumia maji na sabuni inasemekana kama kinga bora ya kwanza dhidi ya virusi vya corona. Huku Wakenya wanaoishi mijini wakijivunia kuwa na maji kwa mifereji, wengi waliokosa maji ya bomba wako hatarini ya kueneza virusi hivyo kwa kukosa maji. Bridget Ngana ana maelezo zaidi. Hapa ni mwisho wa lami, Elementaita, kaunti ya Nakuru. Eneo hili huwa na uhaba wa maji. Jen Cherono ni mkazi wa hapa. Amefika kwenye mfereji huu kuchota maji yake ya matumizi. So unajua watu wanadepend kwa matangi na sana hapa. So ikiwa shida ya maji sana hapa, mnaweza pewa mtungi 5. Jen na wakazi wa hapa sasa wanahofia iwapo virusi vitawafikia, wengi wataambukizwa, kwani uhaba wa maji hauwaruhusu kunawa mikono mara kwa mara. Unaona watu kama sisi hapa sasa vile tuko na shida ya maji, hatuwezi tukasema tutaosha sana. Kwa sababu kuja hapo umepewa mitungi ngapi? 5. Na hujui kama kesho utapata. Sasa unaona utafuata hiyo sheria yenye serikali inasema uoshe mkono kila saa, huwezi. Kulingana na bodi ya huduma za maji nchini, WASREB, ni 55% pekee ya nchi hii iliyo na huduma za maji safi. Tunakaa na shida, nikikosa tunakaa hivi tu. Saa ingine mahali mtu wako na tangi yake, ukienda hata yeye amemaliza maji. Na ukijua ni kununua, tunanunua kwa mtungi shilingi 50. Huku kaunti ya Nakuru ikiwa na mikakati ya kiafya ya kupambana na virusi vya corona katika hospitali kuu ya Nakuru, kaunti hii bado haijatekeleza mikakati ya kuhamasisha wakazi kuhusu umuhimu wa kunawa mikono. Lakini gavana anasema mikakati hiyo yataanza kutekelezwa hivi karibuni. We also urge for better conservation of water more than any other time before, because if this condition was to be there for another 6 months, then you can be sure that we'll be in serious trouble if we don't manage our water resource well. So I think it's an ongoing debate, and we're happy that the public is picking it. Uhaba wa maji unaathiri nusu ya Wakenya, japo serikali iliwahi kuahidi mara tofauti kwa maji ya bomba yatakuwa katika kila nyumba katika karne hii. Na taswira hiyo ni tishio katika mapambano dhidi ya virusi vya corona. Bridget Ngana, NTV, Nakuru. Raia mmoja kutoka Uingereza ametengwa katika hospitali ya Aga Khan mjini Kisumu baada ya kuonyesha dalili za virusi vya corona. Na wahudumu matatu katika kaunti ya Murang'a wameamrishwa kuweka jeli maalum ya kuua viini vya virusi katika kila gari ili kupunguza uwezekano wa kuzuka kwa virusi vya corona. Haya yote yanajiri huku baraza la magavana likiitaka serikali ya taifa kuzipa vifaa vya kupima virusi vya corona.
Mwanahabari wetu Jane Goiri ana maelezo zaidi. Mjini Kisumu, hali ya taharuki ilitanda baada ya raia wa Uingereza kutengwa katika hospitali ya Aga Khan. Raia huyo aliyewasili kutoka Uingereza siku 20 zilizopita alitengwa baada ya kuonyesha dalili za virusi vya korona. Sampuli za raia huyo zimetumwa Nairobi kwa uchunguzi zaidi, hivyo basi kumlazimu Gavana Anyang' Nyong'o kuweka mikakati thabiti ya kukabili korona. All dead persons must be buried within 48 hours of death, and attendance limited to close family members only. Kisa hiki cha Kisumu kinadhibitisha walichozungumzia magavana katika baraza lao kuhusu hatari inayokodolea macho kaunti zote 47. County lab personnel so far have been trained but not equipped to collect specimens. This is in itself is a great risk for the country should the disease spread rapidly in many counties at the same time. Nchi yetu sio nchi ya matajiri peke yake, ni ya matajiri na maskini. Ni ya matajiri na wale wana pesa na wale wengine wanatafuta pesa. Kwa hivyo tushirikiane na tusaidiane kama nchi. Na tujue kwamba ugonjwa huu ni wa kila mtu, haujui tajiri, haujui maskini, na tuko hapa Kenya lazima tutibiwe na tuwe na sera ambazo zinafaa. Hata hivyo, waziri wa afya Mutahi Kagwe muda mfupi baadaye aliwajibu na kusema matakwa yao yanashughulikiwa na serikali ya kitaifa. We have already sent to each county the initial kits that were crucial for any emergency. We sent 25 kits to every county, each county. And from tomorrow, we are now going to be dispatching everything else in accordance with the requests of the counties. Kaunti ya Meru nayo imejiandaa kwa mchamko wa virusi vya korona kwa kutenga wadi maalum ya kuwashughulikia watakaoathiriwa na ugonjwa huo. We have suspended all market days in Meru County for the next 30 days to avoid gatherings of large crowds of people in the markets. Katika kaunti ya Kajiado, wenye vilabu na biashara sokoni wamelazimishwa wafunge ili kuzuia usambaji wa virusi vya korona. All market committees to be trained on preventive measures against COVID-19. Serikali ya kaunti hiyo ikishirikiana kitengo cha usalama cha serikali ya kitaifa imetangaza hatua hiyo baada ya watu kutilia shaka uwezo wa kaunti kupambana na korona, hasa ikizingatia kwamba kisa cha kwanza kiliripotiwa katika kaunti hiyo. Jane Goiri, NTV. Naam, tunakwenda tena mapumzikoni, ila bado tunarejea hivi punde. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Ladies and gentlemen, get ready, y'all. Get ready. Ready, set, jump to the rhythm as hard as you can go. Steady, to the letter, right? Turn it up, we giving the show. Hey. Hey. What'd I miss? Feel good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite and enjoy, drink a Coca-Cola. Every single day. So we feel forever be real, together stay free wherever and No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling.
Niaje wa Kenya? Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. I am pleased by just the simple little things of life. And I promise if you take the time, you won't be looking for too long before you find this little secret of mine. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Kamati ya usimamizi wa msikiti wa Jamia jijini Nairobi imesitisha kwa muda watu kuswali katika msikiti huo kama njia mojawapo ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona. Wakati huo viongozi wa Waislamu huko Garissa wametaka wauzaji wa miraa kufunga biashara hiyo katika juhudi hizo za kudhibiti homa hiyo. Viongozi hao walitaka taasisi za kidini zifungwe na pia kamati za kusimamia misikiti zihakikishe kuna jeli maalum ya kusafisha mikono katika harakati hizo za kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Garissa wamepinga tangazo hilo na kusema miraa ni kitega uchumi chao. Wanadai biashara hiyo inawakimu kimaisha pamoja na familia zao. Religious leaders to use Islamic teaching to promote personal hygiene. Sisi ni mwanabiashara, hatulipi na county wala hatulipi na national government. Sisi ni watu wa kujitegemea, kuuza biashara wetu, na hiyo biashara hatuwezi simamisha. Tunatumia dawa ambayo ya kupuliza watu mkono, wa kuosha mkono. Sawa? Tukisaidiana wenye wananunua vitu. Sisi hawezi wacha miraa, sisi miraa tunalisha watoto. Watoto wetu wanasoma secondary. Sisi tunalisha watoto miraa. Hawezi wacha. Na serikali amekauka hata hatuna pesa ba. Hii serikali njaa amekauka. Na hapa ndipo tunapotamatisha taarifa zetu, lakini kumbuka leo ni ile siku ya team coverage. Mengi kuhusiana na virusi vya corona utapata wakati wa saa 3 na wanahabari wetu ambao bila shaka wamelizamia na kulivalia njuga swala hili siku ya leo. Kwa mimi sina mengi zaidi ila kukutakia kila la kheri, na wenzangu wote waliofanikisha taarifa za leo nakutakia usiku mwema.